Morning, everyone. I'm just going to give 2 minutes for everybody to get on. So 1 more minute. Okay, let's start. Okay, good morning, grade 10. Before we begin this webinar, let's just cover some basics. I just want to remove this so that I can see the webinar. Just give me a second. Okay. If you're struggling to hear me, make sure your audio is on and your speaker volume is turned up. You will automatically be muted when joining the session. Should you have any questions, your questions in the question box below or on your right, or raise your hand. Because this is the Afrikaans and the English session, we would like you to just give us your questions and then afterwards we will answer it. To raise your hand, click on the icon on your dashboard. Download this presentation and additional resources in the handout box below or on your right. You will also find all this information in the question box below or on your right. Remember to send us your questions so that we can answer them. We will definitely answer them for you after the session. Attendees are encouraged to ask questions and leave comments. However, if you have irrelevant or inappropriate comments, this will result in the attendee to be being dismissed from the session. If we did not get your question, please send an email to academics@impact.co.za. If the questions in the question box will be answered and made available afterwards. If you did not receive the questions and the answers, please also email info@impact.co.za. And if you want to listen to the slideshow again or the broadcast, then you can go to Impact's YouTube channel where they record this session. Okay, so we're going to start with chapter 8 today. So we call it food safety. This is your first part of your food and nutrition section, and your food and nutrition section is the most important part for exams. So ek gaan begin met hoofstuk 8, voedselveiligheid. Dit is jou belangrikste hoofstuk, of voedsel en voeding is jou belangrikste hoofstuk in jou eksamen. So dit is baie belangrik om noukeurig deur hierdie hoofstukke te gaan. Okay, so who of you likes to go to the shop? Raise your hand. Okay, so all of us like to go to a shop and do shopping, but who of us actually take a moment and just evaluate the shop on certain things? So chapter 8 is on food safety. So there's a few things that you need to keep in mind when you think of food safety. So let me ask, who of you, okay, why are you not going? Look at the food and look at how the texture looks and how the food is presented. Okay? Wie van julle gaan in 'n winkel in en kyk hoe lyk die kos eintlik op die rakke en wat is die tekstuur en die kleur van die kos? Okay. Next question. Who of you actually feels the temperature? There's a difference between the temperature at the, let's say, the meat and the vegetable side than where the sweets and the cold drink are. Okay,
So temperature plays a big role in food safety. So who of you actually look and feel on the temperature that is where you go from the fruit and veggie side to the sweet side? Okay, there's definitely a temperature difference. So wie van julle voel eintlik die temperatuurverskil binne in 'n supermark? By die vrugte en die groente deel is daar die temperatuur baie laer as by die ander dele of die ander rye van die supermark. En dit speel ook 'n baie belangrike rol by voedselveiligheid. Another thing to look at is how neat and how clean the shop is, how the floor looks, how the shelf looks, because that actually plays a big part in the food safety. Okay, wie van julle kyk hoe skoon en hoe netjies die rakke is en of daar enige vuilgoed op die vloer is, want dit kan vir jou aanduiding gee van is hier voedselveiligheid betrokke. Okay, and then obviously the people working with the food. Are they wearing protective gear? Are they wearing hand gloves? Are they doing the necessary things to make sure the food is safe and clean? And this is the most important thing to think of if we think of food safety. Temperature plays a role, how the plates look, how clean the plates are, and how the food looks. Okay, so hierdie is die belangrikste goed wat 'n rol speel in voedselveiligheid. Kyk wat die mense dra wat met die voedsel werk. Het hulle haarnette op, het hulle handskoene aan wat veilig is en hoe lyk die winkel? Is die winkel skoon? Hoe lyk die kos netjies en vars? En dit is hoe mens voedselveiligheid dan vasstel binne 'n winkel. So we're going to start with unit 1, which is called food spoilage. Ons gaan vandag met eenheid 1 begin wat voedselbederf is en voedselbederf is een van jou aanduidings dat die voedselveiligheid nie in orde is nie. So food spoilage is like an indication if the food safety measures is not in place. Okay, so there is 3 ways in which food can be spoiled. A natural way, a microorganism that can actually spoil the food, and then a pathogenic microorganism that can damage the food. Okay, so your pathogenic microorganism is your dangerous one. It's the one that does the most harm and is dangerous to human beings. Your natural one and your microorganism is a form of that which you can handle. Okay, so daar's 3 maniere hoe voedsel bederf kan word. Die eerste een is 'n natuurlike manier, die tweede een is deur microorganismes en dan die laaste een is patogeniese microorganismes. Die laaste ene is jou gevaarlike ene. Hy doen die meeste skade aan 'n mens en ek met 'n mens voor uitkyk. Okay. So kom ons begin by die natuurlike een. Die natuurlike een is wanneer voedsel natuurlik bederf word. So niks word dit aan gedoen nie. Dit gaan net natuurlik oor in 'n bederf. So jy kry 3 verskillende kosse. Okay. Voedsel wat baie vinnig bederf is goed soos vrugte en vleis en melk. Dis voedsel wat baie water in het en baie nutriënte en dit veroorsaak dan dat hy baie vinnig bederf. As ook gekookte kos of geprosesseerde kos. Die oomblik wanneer jy iets oopmaak of kom ons sê vleis uit die yskas uithaal en dit ontdooi, begin die natuurlike voedselbederfproses. Okay. En dan die laaste ene wat ek net wil verduidelik is, voedsel met minder water in of hoë konsentrasie sout of suiker word die minste geaffekteer deur 'n natuurlike bederf. Okay. So natural decay in food is when something naturally goes off. You can't stop the situation, it occurs naturally. Okay. So you get it in 3 types of food. So one is perishable foods like fruits or meat or milk. These foods contain a lot of water and a lot of nutrients and they actually spoil very quickly. And then you get
natural decay in processed foods or cooked foods. They spoil immediately the moment you open them. It's like meat that you take out of the refrigerator or the freezer, then the natural decay starts. Okay. Food with less water and high concentration salt or acid or sugar is less affected by natural decay. So natural decay is anything that happens naturally. It decays in a natural way. Okay, so how is natural decay caused? There's a few things that needs to happen for natural decay to actually be present in food. Okay, so moisture loss, absorption of moisture, enzymes, oxidation, and natural toxins. So moisture loss, I'm going to explain it this way. The moment a veggie or fruit is harvested from the farm, it immediately goes into a natural decay because the cells are then um, losing its water through their skins because they're no longer attached to a branch that gives them the water. So then the natural decay happens because the moisture loss is taking place. Okay, so it's like what example can I use? Like orange that's being harvested. The moment it goes into the box, it doesn't have the branch anymore that's going to give it water, so the moisture loss is going to happen and it's going to form a natural decay. You will see also if you leave an orange outside for quite a long while, the skin becomes like wrinkled, and that's moisture loss. Okay. Next one is absorption of moisture. Um, it's when you leave something like a biscuit or a chip outside and it absorbs the moisture from the air, then it becomes um, not in a good texture. You don't want to actually eat. It becomes soft. So that's when it's in a natural decay. It absorbs the moisture from the environment and it becomes soft and it changes its texture. Okay. Next one is enzymes. This one is found naturally in food. And the moment enzymes are being active is the moment the food is being harvested. And that's when the enzymes are in action and it speeds up in the natural decay of the food. Like an example of browning of a banana. Okay. I'm thinking of, when that they harvest avos and they say ready, ripe to eat, that's also enzymes that were active and is in a natural decay to actually make the food ripe. And when it goes overripe, then it gets brown. Okay. Next one is oxidation. This is the chemical reaction between food and oxygen. So it's that moment when you bite the apple, the color changes and the texture of the apple changes. Okay, so that is a natural decay. And then the last one is natural toxins. If some foods have a natural occurring substance that could cause poisoning in eating in excess. Okay, so it's something that develops inside of the food naturally. So it already has a natural toxin in. So if you take too much of it in, then it can become toxic to you. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5 ways in which natural decay can happen in food. Okay, so natuurlike bederf kan in 5 maniere plaasvind. Nee, wag. Ja, 5 maniere plaasvind. En dit gebeur natuurlik in die kos. So die eerste een is wanneer dit vog verloor. So die oomblik wat 'n vrug gepluk word, word hy gepluk vanaf die stokkie of die takkie. En daai takkie het actually vir hom 'n bietjie vog gegee. So die oomblik wat jy hom pluk van die takkie af, dan kry hy nie meer daai vog nie. En daai vog wat dan binne in die groente of die vrugte is, verdwyn dan uit sy vel uit of uit sy skil uit. En dit maak dat hy dan 'n bietjie vog verloor.
So hoe ek dit kan verduidelik is, as jy 'n lemoen pluk van die boom af en jy los hom in jou kombuis. Na rukkie sal jy sien hy maak sulke um sy vel trek so in. En dis wanneer hy dan vog verloor en dis 'n natuurlike bederf dan van die voedsel. Die volgende een is wanneer hy vog absorbeer. 'n Goeie verduideliking is as jy by die see is en jy los jou chips buite of jou beskuit buite, dan trek dit die vog binne in daai voedsel in en dan word daai voedsel so soggy of sag en dit verander die tekstuur. Dit is ook 'n natuurlike voedselbederf. Dan die volgende een is ensieme. Hulle is natuurlik binne in voedsel. So die oomblik wat jy die vrug of die groente pluk, dan aktiveer jy hierdie ensieme. En hierdie ensieme kan jy eintlik sê maak die vrug of die groente ryp, maar as dit dan te ryp word, dan is dit 'n voedselbederf. Soos byvoorbeeld 'n piesang. Die oomblik wat jy die piesang pluk, aktiveer jy die ensieme en dan as jy 'n piesang te lank buite los of dan nie eet nie, dan word daai piesang bruin. Okay. Die volgende een is oksidasie. Daar's 'n chemiese reaksie binne in kos as dit in aanraking kom met lig. So 'n goeie verduideliking hier is soos 'n appel. Die oomblik wat jy 'n appel eet en jy los daai appel buite, dan raak hy bruin. En dis wanneer daar 'n chemiese reaksie tussen die appel en die lig plaasgevind het. En dit noem mense dan oksidasie. En dit is dan 'n natuurlike bederf van die voedsel. En dan die laaste een is natuurlike gifstowwe wat binne in 'n voedsel is, wat as jy te veel van die voedsel dan inneem, dan kan dit actually gevaarlik wees. Soos byvoorbeeld in mushrooms, as jy te veel eet, obviously in 'n natuurlike vorm, dan kan daai natuurlike vorm dan veroorsaak die toksine binne in die voedsel kan dan veroorsaak dat jy siek word. So hierdie is dan jou natuurlike bederf in voedsel. Okay, so number 2 is microorganisms. So these are the interesting ones. They're not harmful, but it's weird to look at them, if I can explain it like that. If you see them, you think, oh, gross, what is this? Okay, so the first one that we're going to look at is bacteria. So bacteria is all around us, and especially with the coronavirus, we need to be more vigilant around bacteria. So bacteria can actually spoil food. So you need to make sure that you close the food and you wash the food off and you store it in a safe place. Okay. Then the next one is mold. So all of us know mold. It's a tiny plant visible to the naked eye. It's spores that actually grows onto the food. And it actually only grows on the outside of the food. So it doesn't affect the food on the inside. So many times you will see your mom will cut off that part of the cheese so that she can use the rest. Some people actually eat it because it's almost like an antibiotic, but it's not ideal. And if you take in too much of it, then it can actually be dangerous to the human body. So mold is a small microorganism that grows at the surface of the food, and you would normally get it in jams. On top of a jam, you will see the mold will grow, or in bread. It normally starts in bread, and it needs moist conditions and very warm conditions to actually grow. So you will see it will be a bread in a bread bin that is there for the whole day or for a whole week, and it's moist inside and warm outside, so then it's the ideal condition for mold to grow in. Okay. Then the last one is yeast. It's a fungi, also microscopic, very, very small. They are in the air, in the soil or on surface or on some fruits. They use sugar and flour to produce CO2 and alcohol, and then it starts to fermentate. So fermentation takes place. If you use high concentration of salt, you inhibit the growth of yeast, and they also like moisture and heat. So a nice explanation of yeast
is ginger beer is actually yeast. You know, when you open fruit juice that was in the sun the whole day, and you open the cap, it makes now that is the fermentation that took place inside the fruit juice. And that was the yeast that was growing inside of the fruit juice because you left it out in the sun. Okay, so 3 ways for microorganisms: bacteria, we all know bacteria around that; mold, a visible spore that grows onto the food; and then yeast, a fermentation that happens inside the food. Okay, so microorganismes is die volgende manier hoe voedsel bederf kan word. So jy kry bakterieë en dan kry jy mif en dan kry jy gif. Daai 3 is baie belangrik. Bakterieë is goed wat oralste is. Met die coronavirus kan jy weet, jy mens moet baie versigtig wees oor bakterieë, so jy moet jou kos toemaak, seker maak jy was jou hande, seker maak jy was die kos af. So bakterieë kan enige plek groei en dit veroorsaak voedselbederf as jy nie seker maak jy het die higiëniese prosesse in plek nie. Die volgende ene is mif. Dit is 'n klein spoortjie wat groei op die voedsel. So gewoonlik affekteer dit net die buitekant van die voedsel. So jy sal baie keer sien dat jou ma net daai deel van die kaas afsny. Hulle like lekker vog omstandighede en warm omstandighede. So dis hoekom dit gewoonlik op brood groei. En dan baie kere dan kry jy dit aan die bokant van 'n jam. Hulle groei daarop. Baie mense skraap dit net af en dan kan jy die res van die kos eet want dit affekteer nie die hele kos binne nie. Dit groei net aan die buitekant. Maar sommige mense eet dit want dan sê hulle dit is soos antibiotika. Maar as jy te veel van dit inkry, is dit ook gevaarlik. So die beste is maar om dit af te sny. Maar dit is 'n klein plantjie kan mens maar sê, wat spoortjies groei buite op die kos. Okay. Dan die laaste een is gif. So ek weet nie wie van julle het al vrugtesap buite gelos. En dan die oomblik wat jy daai vrugtesap oopmaak, jy los dit buite in die son, dan maak hy so geluid nie. Nou dis wanneer gif binne in die vrugtesap gegroei het. So dit kom gewoonlik voor in die lug of op van die vrugte. En dis wanneer hy die suiker of die meel gebruik in die kos en dan CO2 en alkohol vorm en dit vorm dan fermentasie. So hoë konsentrasies sout kan gis voorkom, maar gis vorm maar as jy iets buite in die son los of in 'n lekker vogtige omstandighede met hitte, dan groei hierdie gis en dit veroorsaak dan dat voedsel gis en dit bederf dan die voedsel. So 3 maniere op 'n micro-organismiese manier hoe voedsel dan kan bederf is deur bakterieë, deur mold, kan maar sê mif, en dan deur gif. Daai 3 maniere is dan jou micro-organisme maniere. Dit is baie belangrik dat jy kan onderskei tussen natuurlike maniere, micro-organismiese maniere en dan pathogeniese micro-organismiese maniere, sodat jy die verskillende maniere kan uitvind hoe voedsel dan kan bederf word. It's so important that you know the difference between a natural decay of food, then a food spoilage through microorganism, and then a food spoilage through pathogenic microorganisms, because each one of them have a different way of spoiling the food. Okay, so how do we prevent microorganisms from multiplying? Because they're there, they're in the air, you can't actually banish them, but you can have control over them to not multiply. So the first thing that you can do is use very high temperatures to kill the microorganism, and that's basically when you cook food and you cook it at a high temperature, then immediately you kill all the microorganisms. You can also use very low temperatures, like freezing the food. The moment you freeze the food, then you have control over the multiplying of the microorganisms. That's why we freeze our meat. Okay. Then prevent cross-contamination. By the show of hands, who knows what is
cross-contamination? Okay, hands up if you know. Okay, let me explain. This is when the food, let's say you use a knife to cut veggies and the same knife you use to cut meat. That is cross-contamination. And that's when you actually take the bacteria from the meat to the veggies or from the veggies to the meat. So prevent cross-contamination. Do not use the same knife then. Use separate knives or separate chopping boards. Okay. And then the last one is you can actually use preservatives like sugar or salt or vinegar, and that prevents the microorganisms from actually multiplying. And that's a good example would be biltong. And that's why in the older days they didn't have refrigerators or freezers, so they would put the meat in a lot of salt, and that inhibits the growth then of the microorganisms. Two things that I just want to make you aware of. You get two types of bacteria. The one that needs oxygen to grow, and then there's one that doesn't need oxygen to grow. The one you call aerobic, and the other one anaerobic. So the one needs oxygen, and the other one doesn't need oxygen. So the one that doesn't need oxygen can actually develop in a vacuum packed um, food. So you need to actually freeze the food or cook the food. The most bacteria grow best in the natural to slightly acid environment. And also go and have a look at page 130. At the top, there is a nice temperature thing that explains at what temperature microorganisms actually grow. And it's quite important to know because you need to know the low temperatures and the high temperatures. That's why we also put things in refrigerators. The refrigerator needs to be at a certain temperature to actually control the microorganism grow inside. Okay, so how do we, hoe verhoed ons microorganismes om te vermenigvuldig? Hoe verhoed ons dat het te veel raak? So die eerste manier is om hoë temperature te hê, en dit wanneer ons nou voedsel eintlik kook of gaar maak, dan maak ons eintlik die microorganismes dood. Die ander manier is baie lae temperature. Dis byvoorbeeld om die voedsel binne in 'n yskas te sit of binne in 'n vrieskas te sit. Dit verhoed dan die microorganisme om te groei of meer te raak. En dan die volgende ene is oor kruiskontaminasie. So, dit wanneer jy 'n vrug sny of 'n groente sny met 'n mes en dan met daai selfe mes sny jy die vleis. En jy was hom nie in daai proses nie. Jy gebruik dieselfde een. En dit oor kruiskontaminasie. So jy dra die bakterie van die een na die ander een toe. So om te veroorsaak dat of om te verhoed dat microorganismes nie groei nie, moet jy verhoed om nie oor kruiskontaminasie te doen nie. So dit is baie belangrik om dan verskillende messe en verskillende borde te gebruik as jy die goed sny of opsny. En dan die laaste ene is preserveermiddels. So in die ou tyd het hulle mos nou nie yskaste of vrieskaste gehad nie. So hulle het dan die vleis gepreserveer in suiker en in sout en in asyn, wat dan die groei van die microorganisme inhibeer. So hy kan dan nie eintlik groei nie. So dis ook 'n goeie manier om dit dan te voorkom dat hy moet groei of meer raak. So daar's twee verskillende bakterieë wat ek net onder julle wil aandag wil bring daar onder wat so 'n bietjie klein geskryf is. Die een wat lig nodig het, dit is 'n aerobiese bakteria en dan kry jy anaerobiese bakteria. Die een wat nie lig nodig het nie, wat actually kan groei in 'n vakuumpakte pakkie. So baie bakterieë groei in hulle natuurlike vorm na 'n bietjie suurerige omgewing toe. So maak seker dat jy die twee verskillende bakterieë ook ken, die een wat suurstof nodig het en die een wat nie suurstof nodig het nie. Op bladsy 130 in julle handboek is daar 'n oulike temperatuurmetertjie daar bo in die hoek
wat mooi verduidelik wat se temperatuur, wat se organisme groei. So dit is baie goed om te weet op wat se temperatuur jou yskas moet wees of op wat se temperatuur jy die kos moet gaar maak. Want dit help jou om te weet, okay, hierdie temperatuur gaan die mikroorganisme dan doodgaan. Okay, last one is the pathogenic microorganism. So they're on table 8.1, page 131. If you have your handbook with you, you can actually go there because it's quite a lot. It has these tables with the summaries on. So you will see, I think I'm not going to discuss all of them because they're quite a lot. You need to know certain things of them. I will explain it now. But it's important that you look at that summary in that table because you need to know the different ones and all the info about them. So pathogeniese microorganismes is nogals baie. En om dit te verduidelik in die webinar sal baie tyd vat. So as jy kan vat jou handboek terwyl ons besig is, tabel 8.1 op bladsy 131. Daar verduidelik dit die verskillende tipe patogeniese microorganismes. Ek gaan nie almal in detail verduidelik nie. Julle kan daardeur gaan. Vir die webinar maak ek net seker dat ons nie baie tyd vat nie, maar dit is baie belangrik dat julle hulle ken. Okay. So what is the most important thing that you need to know of the pathogenic microorganisms? The first one is the name of the organism, then the nature of the illness, the foods that's involved, and how you can prevent that pathogenic microorganism from growing. Okay, so it's very important if you study this table, you make sure you know the name of the organism, you know the nature of the illness, the foods that's involved, and then how you can prevent this organism from growing. So ones that I think is most important and ones that we can focus on is Streptococcus and Salmonella and Listeria. Salmonella and Listeria are the most common ones. Salmonella we get in chicken. It's when you get sick from chicken that went off. And then Listeria is listeriosis. So that one we got, I think, a year back. That was actually something that comes from the ground or an animal, and then it affects the food. So I would focus on those ones, but it doesn't make the other ones less important. So by pathogeniese microorganismes, die maklikste manier om hierdie te leer is dalk om soos 'n mind map te maak met die verskillende organismes op en dan te weet wat is die naam, wat is die siekte of die simptome wat dit veroorsaak, wat se kos is betrokke en wat kan jy doen om te verhoed dat hierdie mikroorganisme groei. Soos ek gesê het, dis baie moeilik om almal te verduidelik op die webinar. So jy kan daai hele tabel net gaan leer. Maar die wat ek sal fokus is die Streptococcus, die Salmonella en dan die Listeria een. Dis die wat die mees belangrikste is en die meeste voorkom. Ons almal weet Salmonella kom in hoender voor, hoender wat af is of hoender wat baie lank buite staan of son gekry het. I just want to say something that I just said in Afrikaans for you guys to remember is maybe make a mind map about all of these pathogenic microorganisms. Then you can actually see the different ones and you can have the name and the foods involved and the preventative measures there so that you can see everything in one place. It most likely helps quite a lot for that. Okay, so what is ideal conditions for a pathogen to develop? So a pathogenic microorganisms are the dangerous ones. It's the ones that we actually have to avoid at all costs. But there is foods or some factors that plays a role in the growing of these organisms. Okay, so first of all, it needs food. If it doesn't have food, then it can't grow onto something.
The second thing is it needs to be very moisture environment. They like a very moist environment to grow in. The next one is room temperature. If you leave something outside of the refrigerator or for a long time, which is the fourth one, time, then those pathogenic microorganisms can actually grow. And then the last one that they need is oxygen, or no oxygen. Okay, so whenever they ask you what are the ideal conditions for a pathogen to develop, then you say it needs food, it needs moisture, it needs a nice room temperature, it needs time between 2 to 3 hours, and it needs oxygen or no oxygen. Okay, so let me use an example. A salad, let's say a French salad, is left outside for 2 to 3 hours in the sun. Immediately, it ticks a lot of these factors where a pathogenic microorganism can grow. Okay. Hoe kan pathogeniese microorganismes groei? Daar is sekere faktore wat 'n rol speel om hierdie groei te ontwikkel. En dit het sekere goed nodig, anders kan dit nie groei nie. So die eerste een is voedsel. Dit het natuurlike voedsel nodig om op te groei. Dan het dit vog nodig, baie lekker vogtige omgewing om in te groei. Die temperatuur moet lekker warm wees, dus 'n kamertemperatuur is ideaal. Dit het lekker tyd nodig, 2 tot 3 ure, dan gooi daai patogeniese mikroorganisme baie lekker en dan suurstof. So 'n goeie voorbeeld om te gebruik hier is 'n slaai. As jy 'n slaai buite los vir 2 tot 3 ure in die son, dan gaan daar versekerde patogeniese mikroorganisme groei binne in daai slaai. So dit is baie belangrik om hierdie faktore te beheer of bewus te wees van hierdie faktore, want dis hoe hierdie patogeniese mikroorganisme dan groei. Okay, so how do you know that there's a pathogenic microorganism growing on that food? There's actually things that you can see. And that's why at the beginning I started off with the supermarket idea of, do you actually look at the food? Do you actually look at where the food is stored and how clean it is around the food and who is working with the food and are they wearing safety measures? Because the following will actually be present inside of or on the outside of the food, and then you know there's microorganisms growing. Okay, so the first one is the smell. The food will have a terrible smell to it. A nice example would be I've been to a Checkers mall once and picked up chicken that's in those, it's not freezers, it's refrigerators, but it's a certain temperature. But the chicken smells a little bit weird. You can actually smell something's not right. Okay. The next sign is a sliminess. So sometimes I think a nice example would be a tomato. When a tomato goes off, it forms like a slimy texture on top of the tomato. So that's also an indication of microorganisms growing. And then also color change. I think an avo, when an avo gets those dark black spots, then you know microorganisms are busy growing and the color is going to change of that avo. Even when an avo is cut and not and left outside, then it starts to get brown. And that's a discoloration of the avo. And then lastly is gas, as I explained in a fruit juice. When you open it, it will make like a gas reaction. And then you know, no, this juice is not healthy anymore. There's microorganisms growing in. Okay, so hoe weet ons pathogeniese mikroorganismes is betrokke binne in voedsel? Daar's sekere tekens wat 'n mens kan sien en in ag neem. So dis hoekom ek aan die begin van die webinar gevra het, wie van julle kyk eintlik na die supermark, hoe skoon is hy, hoe lyk die kos, hoe lyk die kos se tekstuur, hoe lyk die mense wat met die kos werk? Want hierdie is dan alles faktore wat 'n indikasie gee dat daar organismes groei. So die eerste een is 'n reuk.
Partykeer as jy hoender koop by 'n sekere supermark, dan kan jy ruik, dit ruik nie baie lekker nie of daar's 'n snaakse reuk aan dit. So jy kan dadelik aan die kos ruik en jy kan ruik of dit die regte reuk is of totaal en al 'n ander reuk. Dan 'n bietjie van 'n slijmerigheid oor die kos. Ek het verduidelik nou in Engels. Gewoonlik 'n tamatie, as hy besig is om af te gaan, dan vorm hy so 'n slijmlaagie aan die buitekant. Dis 'n indikasie van die organismes besig om te groei. En dan ook kleurverandering. Enige iets kan kleur verander. Partykeer vleis. Vleis verander van 'n pink na 'n bruin kleur en dan kan jy sien, o nee, hier het micro-organismes gegroei en dit is nou eintlik bederf. Hierdie kos is totaal en al bederf. En dan die laaste een het ek al baie mooi verduidelik, veral in vrugtesap, kry jy 'n tipe van 'n gas, en dit beteken daai vrugtesap is heeltemal af. Want hy het 'n gas binne-in gevorm en dan patogeniese micro-organismes is betrokke. Okay, so to conclude everything, there is 3 ways in which food can actually be damaged or spoiled. And it's in a natural way, microorganism way, and a pathogenic microorganism way. And all 3 of those ways have signs and prevention and things that you can keep in mind to make sure they don't happen. Temperature, time, and a moist environment, plus the type of food, will play a big factor in these 3 ways in which food can spoil. Please ask questions and we will answer them after the session, especially if there's a topic or a certain part that you did not understand or a term. Om alles saam te voeg en seker te maak julle die webinar verstaan, daar's 3 maniere hoe 'n voedsel kan bederf word. Die eerste een is 'n natuurlike manier, dan micro-organismes en dan patogeniese micro-organismes. Jy moet kan verstaan watse omstandighede het dit nodig om in te groei en as dit groei, wat gebeur en watse simptome kan dit hê as 'n persoon dit dan inneem. Temperatuur, vochtige omgewing, tyd en natuurlik voedsel is die belangrikste faktore wat in ag geneem moet word vir voedsel om te bederf. En voedsel wat bederf is voedsel wat eintlik dan weggegooi kan word. So dit is so belangrik dat 'n mens mooi moet kyk dat jou voedsel nie bederf nie en dat jy bewus is van die goed wat dit bederf sodat jy dit kan voorkom. Asseblief los julle vrae. Ons sal dit na die webinar antwoord en as daar iets is wat julle nie verstaan het in die Afrikaanse terme nie, asseblief laat weet ons. Baie dankie en lekker dag.